Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Kunja Bihare Gopijana Vallabha Giridharadhare Giridharadhare Gopijana Vallabha Giridharadhare Giridharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatiravanachare Yamunatiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopijana Vallabha Giridharadhare Gopijana Vallabha Giridharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatiravanachare Yamunatiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada 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 Prabhupada
Jaya Vishnupada Paramahansa Parivratacharya Skansa His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Spandracharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Panchatattva Ki Sankirtan Yajna Ki Gopremanande Srislav Saprashna Saprednam Srislav Saprashna Saprednam Srislav Saprashna Saprednam Srislav Shri Guru Ishi Gauranga Srislav Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we'll read Subodhani Chaitam Srimad Bhagavatam Pesne Devetaya Glava Chirtvortaya and text 69. Текст 69. And the chapter's titled Ambarish Maharaj Offended by Devasa Muni. Это 4 глава 9 песни Бхагаватам, которая называется «Дурваса Муни оскорбляет Амбариша Махараджа». Upayam katayishyami talavipra shrinushvatat ayam hyatma vicharaste yatastam yahi ma chilam sadhushu prahitam teja prahartu kurute shivam. Translation. O Brahman, let me now advise you for your own protection. Please hear from me. By offending Maharaj Ambarish, you have acted with self-envy. Therefore, you should go to him immediately without a moment's delay. One's so-called prowess, when employed against the devotee, certainly harms him who employs it. Thus it is the subject, not the object, who is harmed. О Браман, позволь мне теперь дать тебе спасительный совет. Пожалуйста, выслушай меня. Оскорбив Махараджа Амбаришу, ты навредил сам себе. Поэтому отправляйся к нему сейчас же, без малейшего промедления. Любое так называемое могущество, направленное против преданного, навредит лишь обладателю этого могущества, и страдать будет оскорбитель, а не тот, кого он оскорбил. A Vaishnav is always an object of envy for non-devotees, even when the non-devotee happens to be his father. To give a practical example, Hiranyakashipu was envious of Prahlad Maharaj, but this envy of the devotee was harmful to Hiranyakashipu, not to Prahlad. Every action taken by Hiranyakashipu against his son Prahlad Maharaj was taken very seriously
by the Supreme Personality of Godhead. And thus, when Hiranyakashipu was on the verge of killing Prahlad, the Lord personally appeared and killed Hiranyakashipu. Service to a Vaishnava gradually accumulates and becomes an asset for the devotee. Similarly, harmful activities directed against the devotee gradually become the ultimate cause of the performer's fall down. Even such a great Brahmin and mystic yogi as Devasa was in a most dangerous situation because of his offense at the lotus feet of Maharaj Ambarish, a pure devotee. Комментарий Шрилы Прабхупады. Непреданный всегда ненавидит вайшнавов, даже если вайшнав – это его сын. К примеру, демон Хираньякашипу возненавидел Махараджу Прахладу, но эта ненависть погубила его самого, а не Прахладу. Каждый поступок Хираньякашипу, направленный против его сына Махараджи Прахлады, болью отзывался в сердце Верховной Личности Бога. И потому, когда Хираньякашипу уже был готов убить Прахладу, Господь сам появился и убил Хираньякашипу. Чем больше преданный служит Вайшнаву, тем больше блага он обретает. Наоборот, если кто-то вредит Вайшнаву, это в конечном счете приводит его к падению. Даже такой великий браман и мистик, как Дурваса Муни, оказался в большой опасности из-за оскорбления, которое он нанес лотосным стопам Махараджи Амбариша, чистого преданного. Upayam katayishyami tava vipra shrinushvatat ayam hyatma bicharaste yadastam yahimachiram sadhushu prahitam teja prahartu kurute shivam. O Brahman, let me now advise you for your own protection. Please hear from me. By offending Maharaj Ambarish, you have acted with self-envy. Therefore, you should go to him immediately, without a moment's delay. One's so-called prowess, when employed against the devotee, certainly harms him who employs it. Thus, it is the subject, not the object, who is harmed. О Брахман, позволь мне теперь дать тебе спасительный совет. Пожалуйста, выслушай меня. Оскорбив Махараджу Амбаришу, ты навредил сам себе, поэтому отправляйся к нему сейчас же без промедления. Любое так называемое могущество, направленное против преданного, навредит лишь обладателю этого могущества, и страдать будет оскорбитель, а не тот, кого он оскорбил. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajani Nirvishesha Shunyavadi Paschajaya Shatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Yes, so we were asked to choose a verse related to the theme of the festival. Нас попросили выбрать стих, который связан с темой фестиваля. And the theme of the festival is basically like how to cultivate proper Vaishnava attitudes. И темой этого фестиваля является то, как культивировать правильное вайшнавское настроение. How to deal properly with the devotees. Как правильно себя вести с преданными.
And in other words, this is basically the subject of etiquette. Иначе говоря, это тема этикета. And as you know, our, what do you call him? Наш ведущий. И вы, наверное, знаете. Программы, да? Ведущий программы. Ведущий программы, да. Знаете нашего ведущего программы. Его милость, апранаяна Прабху, каждый день, каждый раз, he is reminding us about these things. Апранаяна Прабху каждый раз нам напоминает об этом. Да, and he's doing it so nicely. И он делает это так замечательно. With such nice etiquette. Следуя так хорошо этикету. I think we should gather together recordings of all his announcements. Нужно, наверное, собрать вместе все его объявления. And make a CD. И сделать CD. And we could sell many copies because it's very nice. Можно будет распространить много копий, потому что так все замечательно делалось. Наш как сказать, самый лучший ведущий программы. Okay. So, yeah. Anyway, so we chose this verse. Так, мы выбрали этот стих. Of course, I think you're familiar with the context within which this verse appears. Наверняка вы знаете, в каком контексте появляется этот стих. This is the story of Devasa Muni offending Maharaj Ambarish, a great devotee, and getting into very big trouble. История состоит в том, что Дурваса Муни, великий мистик, оскорбляет Махараджа Амбариши и попадает в очень сложное положение. So, in other words, it's about problems associated, problems which arise from not dealing properly with devotees. Так, здесь описываются проблемы, которые возникают, если мы неправильно ведем себя с преданными. Yes. So, Devasa Muni arrived at the palace of Maharaj Ambarish. Все начинается с того, что Дурваса Муни прибывает ко дворцу Махараджа Амбариши. Maharaj Ambarish was right at the end of concluding a special Ekadasi Vrata. И Махараджа Амбариша завершал свою особую Экадаши Врату. He wanted to conclude it right at the correct time, which is, there's certain times they call it the Ekadasi Parana. И он должен был завершить эту врату в особое время, которое называется Экадаши Парана. And if he managed to do that successfully, then we are told that there would have been great benefit from his fast for all the citizens in the kingdom. И ему сказали, что если он сделает это правильным образом, завершит свою врату, то все жители его царства получат огромное благо. Right, so because of that, he very carefully wanted to conclude it in the proper way. Поэтому правильным образом он хотел завершить все это в точности, соблюдя все правила. But who arrived on the scene? Но кто появился на сцене? Oh, it was Durvasa Muni. Это был Дурваса Муни. And if any guest arrives at any time, and you are the owner of the house or the main person there, then it is part of this whole idea of etiquette. You have to receive the person properly. И если какой-то важный человек прибывает к вам в гости, если вы хозяин этого дома или если вы главная личность в этом месте,
то смысл этикета в данном случае в том, чтобы встретить, принять этого человека. There's a few things you have to do. Несколько вещей вы должны сделать. You have to offer something. Нужно что-то предложить. Now you should offer some sweet words. Необходимо предложить сладкие слова. A place to sit. Место для сидения. Some water to drink. Воды для того, чтобы он мог something выпить. to eat. И что-то поесть. This is proper etiquette. Таков правильный этикет в данном случае. And if you got no food, at least some water, a place to sit, and some nice words. И если вам нечего предложить поесть, то хотя бы вы должны предложить место для сидения и сладкие слова. If you got no food, you got no water somehow, at least a place to sit and some nice words. И если у вас нет еды, нет воды, то хотя бы место для сидения и сладкие слова. And if you got no food, no water, no place to sit, then at least some nice words. Если нету ни воды, ни еды, ни места для сидения, ну хотя бы сладкие слова. And if you got no food, no water, no place to sit, and you cannot offer any sweet words. И если у вас нет ни еды, ни воды, ни места для сидения, ни даже сладких слов, это ваше проблема. Таковы жизни. Может быть, до свидания. Anyway, really, it's very bad. Это действительно очень плохая ситуация. Yeah. So Maharaj Ambarish, of course, being a great devotee and very knowledgeable, of course he wanted to receive Devasa Muni very nicely. И, будучи великим преданным и царем Махараджа Амбариша, он хотел встретить Дурвасу Муни наилучшим образом. And also there was a special consideration of who is Devasa Muni. И, конечно же, особое значение имело то, кто такой Дурваса Муни. He is a very sensitive person. Он очень чувствительная личность. Oh yes. If he doesn't like the way you're treating him, he often reacts very strongly. Если он почувствовал, что вы себя неправильно повели, нехорошо его приняли, то он поведет себя очень резко. He may curse you. Может проклясть вас. And we do this seminar, some of you may have heard it, about the demons from Krishna's Vrindavan Leela. И мы проводили семинар, наверняка кто-то из вас слышал, демоны во Вриндаван Лиле. There's about something like 20 of them, or maybe 22. И описано где-то около 20 или 22 демонов. Yeah. And about half of them became demons because they were cursed by Devasa Muni. И половину из них стали демонами, потому что были прокляты Дурвасой Муни. Here's what we call in English, I don't know how it translates into Russian, but in English we would call him a serial curser. Профессиональный проклинатель. Yeah. So Maharaj Ambarish was particularly concerned. Поэтому Махараджа Амбариша переживал. And so he asked him, so he offered him all those things. И он попытался предложить все, что у него было. And Devasa Muni, he was happy enough to accept. И Дурваса Муни был достаточно счастлив принять все это. And in regards to the food, he said, yes, certainly I would like something to eat, but I should take a bath first. И в отношении предложенной еды он сказал, что сначала мне нужно совершить омовение. Which is also a part of etiquette. Это тоже часть этикета. Yes. So okay, I will take a bath, I will be back shortly, and I will then eat whatever you offer me.
И он сказал, что сейчас я совершу омовение, и очень скоро я вернусь, чтобы принять эту пищу, которую ты предложил. К сожалению, не было достаточно времени. Before the time Ambarish Maharaj had to conclude the fast. Оставалось совсем немного времени для того, чтобы прервать вовремя пост для Махараджа Амбариши. What to do? Что же делать в такой ситуации? So he took advice. Maharaj Ambarish took advice from his Brahmin advisors. И тогда Махараджа Амбариши обратился за советом к своим советникам Браманам. And they told him, listen, drink some water. И эти советники ему сказали: можешь попить воды. It will be enough to break the fast in a technical sense, so your fast will have been a success. Для того, чтобы правильно прервать пост, этого будет достаточно, потому что с технической точки зрения это уже прерывание поста. But you will not have sort of breached the etiquette that the host cannot eat before the guest. И при этом ты не нарушишь этикета, в соответствии с которым хозяин не должен есть вперед гостя. There's another etiquette. Еще один момент этикета. There are, if you want to get into it, there's so many rules and regulations what to do and not do. И если вы хотите вникнуть во все детали, то есть столько правил, что нужно делать, и запретов, что нельзя делать. How to get up in the morning. Как вставать утром. How to brush your teeth. Как чистить зубы. Oh yes, with the proper mantras. Нужно даже правильные мантры при этом произносить. Even, Hare Krishna, how to use the toilet. И даже как пользоваться туалетом есть предписание. Haribol. It's actually very complicated. Система очень сложная. And Srila Prabhupada made the point that actually, if one wants to follow all these rules and regulations in detail, И Шрила Прабхупада подчеркивал, что если мы захотим следовать всем этим правилам и предписаниям во всех деталях, when you get up early in the morning, когда мы встаем рано утром, that and we, of course, we are Kali Yuga people. We are not so sort of expert in these things. и мы порождены этой Кали-югой, мы не так опытны в совершении всех этих вещей. Prabhupada said, if we try to follow all of these things when we get up, И Шрила Прабхупада сказал, если мы попытаемся следовать всем деталям, когда мы встаем рано утром, it would take so long. это займет у нас столько времени. By the time we finished everything, Когда мы все закончим and now we've got our tilak on properly, и правильно поставим свой тилак, and said different prayers to different people, и произнесем правильные молитвы соответствующим людям, and dressed ourselves properly и правильно оденемся with the proper с mantras, правильными мантрами, Prabhupada said, by the time we finished the procedure for getting up in the morning, it would be time to take rest at night. к тому моменту, когда мы закончим все эти процедуры, которые нужно совершать рано утром, наступит вечер, и нужно будет ложиться спать. Anyway, so that doesn't mean that these things don't matter. И это не означает, что все эти вещи, они не имеют значения. They do matter, but by the mercy of Srila Prabhupada, we have a more sort of abbreviated version of these things, but still it's enough to really help us. И по милости, все это имеет значение, но по милости Шрилы Прабхупады у нас есть сокращенная версия того, что там нужно делать, и это действительно помогает нам. Anyway, you know the story of Durvasa Muni and Maharaj И Ambarish. все вы знаете эту историю Дурваса Муни и Махараджа Амбариша. Maharaj Ambarish, he drank some water. Итак, Махараджа Амбариша выпил воды, So he finished the fast properly. закончил свой пост, But he didn't commit the offense of eating before the guest. и он не совершил оскорбления
потому что оскорблением является поесть вперед гостя. But then when Durvasa Muni came back, he just felt offended. Но когда Дурваса Муни вернулся после омовения, он почувствовал себя оскорбленным. It was not actually an offense according to Shastra. В соответствии с шастрами это не было оскорблением. But still, just on a personal level, he felt offended. Но на личном уровне он почувствовал себя оскорбленным. This also matters. И это тоже имеет значение. If someone feels offended by you, but actually you did not do anything against them. Если кто-то чувствует себя оскорбленным с вашей стороны, но при этом вы сами ничего не предпринимали, then don't just sort of, ignore them like, what's your problem? Why are you worried about this? не нужно при этом пренебрегать этим человеком и говорить, что что с тобой случилось, почему ты так все воспринимаешь. Yeah, just if someone feels offended with you, even if there's no particularly good reason, it matters. Даже если не было причины, но человек чувствует себя оскорбленным, это тоже имеет значение. And we could tell you a story about that, about Srila Rupa Goswami. Мы можем вам рассказать в этой связи историю с Рупой Госвами. But maybe some other time. Но в следующий раз. No, regardless. So Durvasa Muni, he felt so strongly that you have done something against me, that he produced some sort of mystical demon to kill Maharaj Ambarish. Дурваса Муни почувствовал себя настолько оскорбленным, что он своей мистической силой создал демона. Because he's oversensitive. Он чересчур чувствительный. We should not be too sensitive if someone does something not serious against us. Но мы не должны быть настолько чувствительными, если кто-то что-то делает против нас. If someone steals your samosa, Если кто-то украл вашу самосу, if it is the last samosa, и это была последняя самоса, не беспокойтесь, еще одна самоса будет в будущем. There'll be many more samosas. будет еще много самос. Yeah. But unfortunately, Durvasa Muni, he cannot tolerate like that. Но, к сожалению, Дурваса Муни не смог стерпеть это. So this demon attacked Maharaj Ambarish. Этот демон напал на Махараджа Амбаришу. The Supreme Lord sent the Sudarshan Chakra, which destroyed the demon. Верховный Господь отправил на защиту Сударшану чакру, и она уничтожила демона. And then that chakra chased Durvasa Muni to destroy him. И чакра погналась за Дурвасой Муни, чтобы его уничтожить. And it was like one of these big chase scenes from the movies. И это была одна из знаменитых гонок, которые показывают в кинофильмах. Durvasa Muni just going this way and that way and trying to escape. Дурваса Муни бежал то направо, то налево, пытаясь убежать. And eventually approached Lord Brahma, then Lord Shiva. Он обращался за помощью к Господу Брахме, Господу Шиве. They said, we cannot help you. Они сказали, ничем помочь не можем. It is the weapon of the Supreme Lord. Approach him. Это оружие Верховного Господа, поэтому к Нему обращайся. We are dependent on him. Мы от Него зависим. How can we overrule him? Как мы можем нарушить Его власть? So somehow Durvasa managed to enter Vaikuntha. Так или иначе, Дурваса Муни пробрался на Вайкунтху. He is not a pure devotee. Он нечистый, преданный. He's not even really a devotee as such. Его даже сложно назвать преданным как таковым. He's a very kind of smishna, very mixed person. Очень такой неопределенный человек. And but somehow, because he's an expansion of Lord Shiva, and Lord Shiva is a devotee, he was allowed to enter just for a temporary visit.
Но поскольку он частичное воплощение Господа Шивы, а Господь Шива чистый преданный, ему с кратким визитом было разрешено попасть на Вайкунтху. And he appealed to the Lord, you please protect me. И он взмолился Господу, пожалуйста, защити меня. The Lord told him, yes, Brahma and Shiva, they couldn't help you because they are dependent on me. И Господь сказал ему, что Шива и Брахма не смогли тебе помочь, потому что они зависят от меня. Yeah, but I can't help you either. Но я тоже тебе помочь не могу. Because I'm dependent also. Потому что я тоже зависимый. Yeah, I'm dependent on my devotee. Я завишу от своих преданных. Devasa Muni said, my Lord, I have heard so much about you. И Дурваса Муни продолжал: дорогой Господь, я столько о тебе слышал. You have such a compassionate and soft heart. У тебя такое сострадательное, мягкое сердце. And you have you're so kind to the distressed living being. И ты так добр к страдающим живым существам. So here I am, I'm distressed. И я вот здесь, я так страдаю. Please give me some mercy from your very compassionate heart. Пожалуйста, даруй свою милость из своего сострадательного сердца. And the Lord replied, yes, you're right. I have a very compassionate heart. И Господь сказал: ты прав, у меня очень сострадательное сердце. But there is a serious problem with that. Но есть серьезная проблема в этой связи. The problem is, I don't have my heart any longer. Проблема состоит в том, что у меня нету больше сердца. My very soft, kind heart, I gave to the devotees. Свое мягкое сердце я отдал своим преданным. In fact, the Lord says that I am just so pleased with the devotees. Господь сказал: я так доволен своими преданными. I thought, what is the best thing I can give them? Поэтому я думал, что же самое лучшее я могу им подарить. I must give them my heart. Я должен отдать им свое сердце. But then the Lord says that I tried to give my heart to the devotees. Дальше Господь сказал: я попытался отдать свое сердце преданным. But they felt they couldn't accept it from me. Но они почувствовали, что они не могут принять от меня этот дар. So the Lord says, I forced them to take my heart. Поэтому я заставил их взять мое сердце. So now if you want some mercy from my compassionate heart, you have to approach the devotee Maharaj Ambarish. Поэтому, если ты теперь хочешь получить какую-то милость из моего сострадательного сердца, ты должен обратиться к Махараджи Амбариши. And and he spoke, and then he spoke this verse. И затем он произнес вот этот стих. You thought you were punishing this person for an offense. Ты думал, что ты наказываешь этого человека за оскорбление. You have punished yourself. Но на самом деле ты наказал сам себя. You feel you hate him because he treated you like this. Ты думал, что ты ненавидишь его из-за того, что он поступил плохо по отношению к тебе. But in effect, you hate yourself. Но на самом деле ты возненавидел самого себя. It's just like you can imagine if you do something a bit silly. Ну, представь себе, вы что-то такое сделали нехорошее. Нехорошее, может быть, чуть-чуть глупый. Глупое. Глупая вещь. And you think, why did I do that? И вы думаете, ну зачем я это сделал? I must punish myself. Я должен наказать себя. So you take a hammer. И вы берете молоток. And you put your hand Ставите свою руку table. На стол. Bang! Bang! You deserve that, you rascal. Ты заслуживаешь этого, негодяй. Yes, we put it, report it. Yeah, it's not really how to deal with such a situation. Вот так можно поступить в данной ситуации. Anyway, but this is what the Lord is saying. То, что говорит Господь. That you feel you hate him
actually you hate yourself. Ты думал, что ты его возненавидел, но ты возненавидел себя. So, yeah. So, that is the story. You basically know the story. Это история, которую вы, скорее всего, знаете. And it was, of course, it was a very serious breach of etiquette. Это было серьезное нарушение этикета. And we should be very careful not to make such serious breaches of etiquette. И мы должны быть очень осторожными, чтобы не совершать таких нарушений. But it may also, we may encounter some situation where the considerations are much more subtle. Конечно, может возникнуть ситуация, в которой необходимо более тонко на все это посмотреть. Much more subtle, but still they may have significant effects. Это может быть на тонком уровне, но может иметь серьезные последствия. And sometimes devotees speak to us and they say, I have problems. Иногда преданные обращаются, говорят, у меня проблема. I'm trying to chant, but I have no taste. Я пытаюсь повторять святые имена, у меня нет вкуса. Это бывает, да? So, and why? What is the problem? И почему, в чем проблема? Well, of course, there is a reason. Конечно же, есть причина. There's always a reason. Всегда есть причина. Nothing happens by chance. Ничего не происходит случайно. Yeah. When Srila Vishwanath Chakravarti Thakur discusses how someone who is not a devotee at all, but how they may receive bhakti. Вишванат Чакраварти Тхакур описывает, если кто-то не является преданным, как он может обрести бхакти. And he suggests different possible reasons how the person might receive bhakti. И он описывает всевозможные причины, как человек может обрести бхакти. One of those possible reasons that he suggests is luck. Luck. Одной из причин, которую он описывает, это удача. Udacha. You are walking along, the person is walking along the street. Идет человек по улице. In the middle of many people on the street. Среди множества других людей на улице. And suddenly, you get bhakti. И неожиданно он наполняется бхакти. No reason. Без всякой причины. You just got it. Просто получил. It's just luck. Просто удача. Что вы думаете? Возможно? Vishwanath Chakravarti Thakur он описывает, что это невозможно, потому что, what's it? Удачи. Luck? Удача не существует. There is no such thing as luck. Потому что на самом деле нет такой вещи, как удача. Yeah. So if we're in some troubled state and we can't understand why has this happened. Так, если мы находимся в большом состоянии беспокойства, не можем понять причину происходящего. Well, we should understand it is not causeless. There is a reason, and we should find out and then address that. И мы должны понять, что это не беспричинное состояние, есть причина, и мы должны ее отыскать. Often it's got something to do with some offense call. И иногда это имеет дело с оскорблениями. Yeah. Here's an example of a much more subtle situation. И вот пример более тонкой ситуации. Yeah, sort of. It's actually from the 16th chapter of the 8th canto. Это из 16 главы 8 песни Бхагаватам. Kashyapa Muni walks into his place. There is his wife, or one of his wives, Aditi. She is on the floor. Кашьяпа Муни заходит в дом, и он видит свою жену, одну из своих жен, Адити, которая лежит на полу. And she is just in total distress. И она в глубокой печали.
I don't know if any of you ever got into that much Не distress. знаю, кто-нибудь из вас попадал в такое состояние печали. They stole my samosa. Украли мою самосу, Bang. и вы падаете на землю, Crying рыдаете uncontrollably. бесконтрольно. I don't think it really happens so much. Не думаю, что у вас такое происходило. But this is what Kashyapa found. Но вот то, что увидел Кашьяпа. And he asked his wife, what's the problem? И он спрашивает жену, что случилось? And she was just in such a state. И она находилась в таком состоянии. Shri Panchatattva Ki. Shri Prahlad Nrsingadev Ki. She was in such a state she could not respond. И она была в таком состоянии, что не могла даже ответить. So Kashyapa Muni, you can read it there, it's very interesting discussion. Почитайте 16 главу, очень интересное описание. He suggests some possible reasons, things he feels, if she had done any of these things, and then she realized what she had done, that she might become so devastated. И он начинает в этом диалоге перечислять различные предположения, что она могла сделать, что вот в такое состояние попала. Yeah. And you know what the first thing he suggests is? И знаете, что первое он в этом списке упоминает? It's not like, were you raped? Он не предполагает, что, может, тебя изнасиловали. Or was one of your children killed? Или твоего ребенка убили. These are very serious things. Серьезные вещи. The first thing he suggests, Первое, что он предполагает, did some uninvited guest come and you were not able, due to being very busy in family affairs, you were not able to receive the guest properly. Первое, что он говорит, может быть, приходил незваный гость, и из-за того, что ты была занята домашними делами, ты не смогла его принять. Что вы думаете? Большая причина. Думаете, это большая причина? But this is the first thing he can think of. Maybe this happened, and this, because this could affect you in such a way. То есть это самое первое, что он предположил. Может быть, вот случилось такое несчастье, поэтому ты в таком состоянии. Anyway, she doesn't respond, Она не отвечала. and he suggests some other things. Он начал перечислять другие вещи. Anyway, my point here is that this is something, a point of etiquette. We might think it is not such a big thing, really. Что я хочу сказать, что в отношении вот этого пункта этикета, приема гостей, мы можем подумать, что это какая-то незначительная вещь. Some guests came to my room. Ну и пришел какой-то гость в мою комнату. I had some water. У меня была вода. But I thought, if I give it to the guests, I will not have enough for myself. И я подумал, если я ему эту воду дам, мне самому не хватит. And I can only buy more tomorrow. А купить я смогу только завтра. So I will hide the water. Поэтому я спрячу воду. Yes. Well, that's the sort of thing that he is suggesting. Это вот то, что предлагает Кашьяпа Муни. And Kali Yuga is such a thing that people, they would never think, even I think so many of us would never think that such a breach of etiquette could devastate the performer of the breach so heavily. И Кали-юга такое время, что мы можем подумать, что вот такое нарушение этикета, как оно может повлиять на мою жизнь, чтобы я в такое состояние попал. Many years ago I used to do book distribution on a regular basis. Много лет назад я регулярно занимался распространением книг. Sometimes we knock on the door. Иногда мы стучались в дверь.
and there's a window next to the door. И было окно рядом с дверью. You see the curtain move. И вы видите, как дрогнула занавеска. Someone is there. Кто-то там есть. But no one comes to the door. Но никто не подходит к дверям. It's a breach of etiquette. Это нарушение этикета. A child comes to the door. Подходит к двери ребенок. Is your mother at home? Вы спрашиваете, мама дома? Одна минута, я спрошу ее. И он идет, и он говорит, 1 минута, я спрошу ее. Yeah. Okay, sorry. He comes back a minute later. Через минуту он возвращается. Мама сказала мне, что она не здесь. Well, this is Kali Yuga. These things are so common. Такова Кали-юга, эти вещи, обычное дело. But even something like that, it's serious. Но даже такая вещь, это серьезное нарушение. And in the following verse, Kasyapa Muni says, И в следующем стихе Кашьяпа Муни говорит, homes from which guests go away without having been received with even a little water. Кашьяпа Муни говорит, что дома, из которых гость уходит, даже не получив воды, are like those holes in the field which are the homes of jackals. подобны тем норам, которые есть в поле, в которых живут шакалы. And in other words, they're really not nice. То есть это действительно нехорошие дома. I wanted to, I don't want to just sort of frighten you with all these unpleasant stories. Не хочу вас запугивать всеми этими неприятными историями. Although it's good to be a little frightened sometimes. Но иногда неплохо, если вас напугали немножко. I want to know, let's look on the bright side. Давайте посмотрим теперь на хорошую сторону. If someone does the right things. Если человек делает правильный поступок. This is now, I want to read a couple of verses from Antya Lila, Чайтанья Charitamrita. Я хочу зачитать несколько стихов из Антя-лилы, читания Чайтамриты. Chapter 4, beginning with verse 129. 4 глава, начиная с 129 стиха. This is now the chapter of Sanatana Goswami visiting Lord Chaitanya in Jagannath Puri. Глава называется «Санатана Госвами посещает Господа в Джаганатха-пури». Yadyapyo tumihau jagata pavana Thomas Sparshe Pavitrahaya Deva Munigana. This is Lord Chaitanya speaking. Слова произносит Господь Чайтанья, addressing Sanatana Goswami. обращаясь к Санатане Госвами. Tatapi Bhakta Swabhava Maryada Rakshana Maryada Palanahaya Sadhura Bhushana. My dear Sanatan, Мой дорогой Санатан, although you are the deliverer of the entire universe, ты являешься освободителем всей Вселенной. and although even the demigods and great saints are purified by touching you, И хотя даже великие мудрецы и полубоги очищаются, прикоснувшись к тебе, it is the characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. Одним из главных занятий преданного является соблюдать и защищать вайшнавский этикет. Maintenance of the Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. Поддержание вайшнавского этикета является украшением преданного. Why is Lord Chaitanya speaking like this? И почему Господь Чайтанья говорит таким образом? Well, Sanatana Goswami had come to visit him. Санатана Госвами пришел, чтобы навестить его. Lord Chaitanya, it was midsummer. Это было середина лета. Lord Chaitanya noticed that under the feet of Sanatana Goswami there were blisters.
И Господь Чайтанья заметил, что на стопах Санатаны Госвами были раны. Means he had been walking barefoot on a very hot surface. Это означало, что он прошелся босиком по очень горячей поверхности. So Lord Chaitanya asked him, where did you get these blisters from? И Господь Чайтанья спросил себя у него, откуда у тебя все эти раны? Sanatana Goswami said, I got them when I was walking here. И Санатана Госвами сказал, я поранил свои ноги, когда шел сюда. And Lord Chaitanya said, but the road from your place, it's very short and there's no, it's like normal road, your feet can't get burnt. Господь Чайтанья сказал, ну тут же совсем короткая дорога от твоего дома сюда, где ты там мог поранить ноги? Sanatana Goswami said, yeah, but I didn't want to take the normal road. Санатана Госвами сказал, я не хотел идти по этой обычной дороге. It goes past the entrance of the Jagannath temple. Потому что она проходит мимо главного входа в храм Джаганнатхи. And there's always pujaris and people like that from the temple coming in and out and in and out. И поэтому пуджари и другие важные люди проходят через это место. At that time, Sanatana Goswami had a very serious skin condition. И в то время у Санатаны Госвами была серьезная кожная болезнь. His body, he had these big open sores, they were oozing. У него были открытые раны, из которых текла жидкость. He said, I didn't want to walk past there because some of these pujaris, they might have brushed against me and got some of the stuff from my wounds on their bodies. Я боялся идти через эту дорогу, потому что какие-то пуджари могли прикоснуться во мне и вымазаться этой. So I took the long route along the beach. Поэтому я пошел через берег океана. And the sand was hot and my feet got burned. Песок был раскаленный, поэтому я обжег свои стопы. Yeah. So and when he said that, as we read, Lord Chaitanya just congratulated him. И когда все он это рассказал, Господь Чайтанья просто поздравил его. You are the deliverer of the entire universe. Ты освободитель всей вселенной. But still you maintain these standards of like ordinary conduct. Но тем не менее ты поддерживаешь стандарты, которым должны следовать обычные люди. And then Lord Chaitanya continues. Господь Чайтанья продолжает. If one transgresses the laws of etiquette, people make fun of him. Если человек нарушает правила этикета, люди будут смеяться над ним. And thus he is vanquished in both this world and the next. И тогда он погиб и для этого мира, и для следующего. By observing the etiquette, you have satisfied my mind. Соблюдая этот этикет, ты доставил удовольствие моему уму. And then Lord Chaitanya just felt so inspired and so happy with Sanatana Goswami. И Господь Чайтанья был так вдохновлен и так счастлив Санатаной He Госвами, just grabbed him что он схватил его and just embraced him very tightly. и очень крепко обнял его. And all this pus and stuff from the sores, it got smeared over the body of Lord И Chaitanya. весь этот гной, который тек из ран, он размазался по телу Господа Чайтаньи. And Sanatana tried to stop the Lord, but he couldn't. Санатана Госвами пытался избежать этого, но не получилось. So in other words, it really matters how we conduct ourselves. Поэтому это очень важно, как мы себя ведем. If we do some wrong things, we offend, do some nonsense, we can get some severe reactions. Поэтому если мы не следуем этикету, совершаем оскорбление, мы получим суровые последствия. If we do nicely, then we can please the Supreme Personality of Godhead. Но если мы поступаем наилучшим образом, мы можем удовлетворить Верховную Личность Бога. And therefore we should try to learn how to act, how not to act, and just try to learn how to conduct ourselves as proper devotees. Поэтому мы должны хорошо изучить, как правильно себя должен вести преданный. Sometimes this word, well, in these verses we just read now from Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya, for etiquette,
Lord Chaitanya uses the word Maryada. Для того, чтобы указать на этикет, Господь Чайтанья в данном диалоге использует слово «марьяда». Yeah. Now, Maryada, of course, a Sanskrit word, it can have different meanings. Санскритское слово «марьяда» может иметь различные смыслы. If you look in the 5th canto, you'll see the word Maryada is used on a number of occasions. Если вы посмотрите, то это слово «марьяда» используется во многих случаях. And it is used, it is translated, Prabhupada translates it as boundaries. Шрила Прабхупада описывает это как границы. Yeah, границы. Boundaries. We should not go beyond those boundaries of standards of activity. То есть мы не должны выходить за границы такого поведения. Another term, another Sanskrit term, which is used more often for etiquette, is sadachar. Другое слово, которое чаще используется для описания этикета, это садачар. Sadachar can also be translated in different ways. Садачар тоже по-разному переводится. But a very literal translation of the word sadachar is sad means eternal. Если буквально переводить это слово садачар, то сад значит вечный. And achar, of course, means activity. И ачар означает деятельность. So sadachar, eternal, the nature of eternal activities. Итак, это природа вечной деятельности. This is how they live, this is how they act in the kingdom of God. Это то, как они себя ведут в царстве Бога. Yeah. So therefore, as part of our development, our practice of sadhana bhakti, Поэтому часть нашей деятельности в садхана бхакти we should also learn how to conduct ourselves properly. состоит в том, чтобы изучить хорошо, как себя вести правильно. Не беспокойтесь, как я помню, как я понимаю, в Голоде Вриндавана они говорят по-русски. Да, правда. И Кришна, он говорит по-русски. Oh. Да. So that's okay. But how, what to do, what not to do, how to please with our activities, how to avoid displeasing and offending. Итак, мы должны научиться всем этим правилам поведения, как мы должны себя вести, чтобы кого-то порадовать, как мы не должны себя вести, чтобы не разочаровывать. Like so many things in Krishna consciousness, we don't know them, we have to learn them. И есть много вещей в сознании Кришны, которых мы еще не знаем, и мы должны это изучить. So thank you. Спасибо. Спасибо. Well, thank you to a pranaya. Давайте вначале поблагодарим Абрамиятму Прабху. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King.